When we guide visitors, especially to Birkenau, the question, what did it look like then, almost always is asked. Obviously, for the greatest respect for authenticity, there is no even talk about reconstruction of any parts of the camp, yet thanks to the latest technologies, together with Auschwitz-Birkenau Foundation and Real Invented Studio, a Polish company, we are building its virtual twin from the time of war and Shoah. This is an absolute breakthrough in many aspects. The unbelievable precision with meticulous rendering even of the smallest details, based on archival documents, historical photographs and contemporary scans. In cooperation with the historians of the museum memorial, digital reconstructions were made for many today non-extant buildings, including the crematoria and gas chambers, but also the rail cars which were used to transport people, and also the cars of the SS staff. Nothing is chance here. Everything is based on source materials. However, importantly, through this virtual space, the visitors, using VR goggles or watching it on 2D screens, will always be guided by educators or guides. This is not and will never ever be a game or any form of entertainment. In Museum Memorial, we always use the principle that we consult any new tools with the survivors. These are opinions from Ms. Birnbaum and Mr. Bartnikowski and Turski. I have always desired that every victim of the Shoah, every victim of this murder machine is remembered by generations all around the world. I wanted the memory and the knowledge of the Shoah protected us against the successive tragedies that they made, that we would efficiently face the new threats in any corners of our globe. That is why I am inspired by hope that, thanks to the latest online technology and the painstaking efforts of the Auschwitz-Birkenau Museum Memorial and its director Piotr Cywiński and his devoted team, in the nearby future, the knowledge and the remembrance of the Holocaust will be able to reach people through a live online transmission and thus be present in the schools all around the world. Now, at 92, to me, this is a great novelty, and so it is for entire mankind. Young people who I often meet, they are my peers because they are now as old as we were then, and they want to know how that is, what our lives were, both during the war and then in the camp, what our return was like when we were liberated, when we could continue our normal post-war life. And there is this interest in that history that seems so distant, and yet some elements of our contemporary situation still occur to young people, to children, even in this contemporary world of ours. I'd emphasize that the developing options of making use and exploiting electronic technology and devices, the development of the internet, and all that lets those interested observe and see Auschwitz
the way it was, even if only virtually, even if they don't arrive here. Not everyone can, not everyone feels they can do it and they can afford coming here from the other end of Europe or from other continents. Now, thanks to the development of those online technologies and implementation of the software we have, and used more and more extensively here in the museum, we can see this place and even follow the paths of the camp that were followed by the inmates. And that's so important. My dear young friends, you are given a new technology to your disposal, a technology I've never had, and I'm not even sure whether I could still make use of that technology, but my grandson and my granddaughter know how to do it. Thanks to this, you will be able, in your homes, even in your beds, take a peek into a different world, a distant world, the place of remembrance. And here I would like to tell you about something. When you are with the online guide, walking along the path that I treaded in different conditions, well, I am going to say it honestly, the path of my suffering. Don't think about that. No, think about something, because the internet is something very private. Think about yourselves. What I can do, what I should do, so that something like that never happened to me, that is to you. Think how in different conditions, circumstances, one human prepared such fate for another human. But that fate can be avoided. It must be avoided. You have to avoid it. And this is something for you. Thank you very much.
And now we will hear prayers. They will be said by Chief Rabbi of Poland, Rabbi Michael Szudrych, Bishop Piotr Greger, the Auxiliary Bishop of the Bielsko-Żywiecka Diocese of the Orthodox Church, Hieromonk Aleksander Mokryszczew, Bishop Adrian Korczago from the Evangelical Church of the Augsburg Confession. מלא רחמים, שוכן במרומים. דיין אמנות ויתומים, אמצי מנוחה נכונה, הכנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזרקיע מזהירים, לנשמות רביבות אלפי ישראל. אנשים, נשים וטף, שנהרגו, ושנשחטו, שנחנקו, ושנשרפו, ונקברו חיים על קידוש השם פה, באושוויץ ברקנאו, מיידניק, חלמנו, טרבלינקה, סוביבור, בלז'יץ, וכל המחנות האחרות, כולם קדושים וטהורים. ובהם גאונים וצדיקים, ארזי הלבנון ואדירי התורה, בעל הרחמים, יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור חיים נשמותיהם, בגן עדן תראה מנוחתם, אדוני ונחלתם, ויזכור עקדתם ותעמוד לנו, ולכל ישראל צדקתם. ארץ אל תכסי דמם, ויהי מקום לזעקתם, בזכותם ישוב נדחי ישראל לאחוזתם, והקדושים לזיכרון תמיד נגד אדוני. יעמדו לגורלם, יבואו שלום וינוחו משכבותם, ויקעו צדקי הימים לחיותם, ונאמר אמן. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Боже духовы всякие плоти, смерть поправый и дьявола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый, сам Господи, покой душу усопших раб Твоих, за веру и Отечество, за мученных, убиенных, всех узников зде пострадавших, и ныне нами поминаемых, вместе светле, вместе злачне, вместе покойне, откуда же отбеже болезнь, печали, воздыхание, всякое согрешение, содеянное ими словом или делом или помышлением, яко благий человека любит Бог, прости, яко несть человек и же жив будет и не согрешит. Ты, бо един токмо без греха, правда Твоя, правда вовеки, и слово Твое истина. Яко Ты еси воскресение и живот и покой усопших раб Твоих, зде пострадавших и ныне нами поминаемых, Христе Боже, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Wszechmogący Boże, ponownie przed Twoim obliczem wspominamy dziś tych, którzy na tym szczególnym miejscu kaźni bestialsko byli mordowani. Ufamy, że w Tobie, naszym Bogu, znaleźli wybawienie z cierpienia i doświadczyli zwycięstwa życia nad śmiercią oraz obdarowani zostali wiecznością. Wspomóż nas, abyśmy, czerpiąc naukę z przeszłości, przezwyciężali w sobie wszelką niechęć do drugiego człowieka. Motywuj nas do życia w pokoju, zgodzie i miłości. Amen. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże. Łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią mi co dzień, gdzie jest Twój Bóg? Gdy wspominam o tym, rozrzewnia się dusza moja we mnie, ponieważ wstępowałem do przeciwnego namiotu, do domu Bożego, wśród głosów radości i dziękczynienia w świątecznym orszaku. Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać, zbawienie mego oblicza i mojego Boga. A we mnie samym dusza jest zgnębiona, przeto wspominam Cię z ziemi Jordanu i z ziemi Hermonu i z góry Misar. Głębia przyzywa głębiem hukiem Twych potoków. Wszystkie Twe nurty i fale nade mną się przewalają. Za dnia udziela mi Pan swojej łaski, a w nocy Mu śpiewam, sławię Boga mego życia. Mówię do Boga, moja skało, czemu zapominasz o mnie? Czemu chodzę smutny, gnębiony przez wroga? Kości we mnie się kruszą, gdy lżą mnie przeciwnicy, gdy cały dzień mówią do mnie, gdzie jest Twój Bóg? Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać, zbawienie mego oblicza i mojego Boga. Szanowni Państwo, obchody 77. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz dobiegają końca. Auschwitz, Bardzo German dziękuję Nazi wszystkim za concentration obecność explanation i za camp, is coming to an end. Thank Jej you symbolem for będą your płonące presence and your znicze, memory. It's które w going to imieniu be wszystkich symbolized Państwa by burning złożymy na candles. pomniku w Birkenau. On your behalf, we'll lay them at the Birkenau monument.